హాయ్ హలో అండ్ వెల్కమ్ టు మ్యాథ్వే. సో సారీ ఫర్ లేట్, కొంచెం లేట్ అయింది. అయినా ఒక్కోసారి రావడం లేట్ ఏమో కానీ రావడం మాత్రం పక్క. ఓకే, సో నౌ ఇన్ దిస్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఎస్టర్డే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ అప్ టు చాప్టర్ 9 అంటే అది ఆల్రెడీ అంతకుముందు చేసిన వీడియో చూడమని చెప్పాను. సో నౌ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ చాప్టర్ 10, 11, 12, 13 and 15. ఈ చాప్టర్స్ నుంచి మనకు మెయిన్ క్వశ్చన్స్, టాప్ మోస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏమొస్తాయి సార్, మనం ఏం ప్రిపేర్ కావాలి అవి చూద్దాం. రైట్, షల్ వి స్టార్ట్ నౌ? ఎస్ వి షల్. సో లైవ్ చాట్లో ఎవరున్నారు? ప్రజ్వల్, హాయ్ ప్రజ్వల్, ప్లీజ్ షేర్ పార్ట్ 1 లింక్. మనకు ఛానల్లో ఉంది, యూ కెన్ సర్చ్ ఇట్. ఈ వీడియో కిందనే ఉంటుంది. స్వీటీ, హాయ్ స్వీటీ. మేఘన, హాయ్ మేఘన. హాయ్ దివ్య. సో స్టార్ట్ చేద్దామా సార్? డన్. So now let's go with the 10th chapter, that is direct and inverse proportion. So better you all 8th class students better ready with your textbook. Textbook పక్కన పెడితే మనకి ఈజీగా అయిపోతాయి. రైట్, ఓకే. సో చాప్టర్ 10 direct and inverse proportion. Chapter 10 direct and inverse proportion. Inverse proportion. Right. So మనకి ఈ చాప్టర్ లో here we have how many exercises are there? 10.1, 10.2, 10.3 and 10.4. 4 exercises ఉన్నాయి. This year this direct proportion concept is reduced. ఈ కాన్సెప్ట్ రెడ్యూస్ అయింది. సో మనం ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ నేర్చుకుంటాం. ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనే కాదు, we will learn about compound proportion also. Compound proportion ఇది కూడా నేర్చుకుంటాం. కాంపౌండ్ ప్రపోర్షన్, రైట్. సో మనకు వి లెర్న్ అబౌట్ కాంపౌండ్ రేషియో. అక్కడ రేషియో నేర్చుకుందాం, ఇక్కడ కాంపౌండ్ ప్రపోర్షన్ నేర్చుకుందాం. స్టార్ట్ చేద్దాం. నవ్య, హాయ్ నవ్య. First thing, what is maybe proportion? What is called proportion, sir? If two ratios are same or if two ratios are equal, you can call them they are in the proportion. If two ratios are same, you can call they are in the proportion. Two ratios are same or two ratios equal radham, you can call they are in the proportion, right? Ante ilaga annattu. For example, like this, A is to B and C is to D. ఇవి ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి, యూ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ దే ఆర్ ఇన్ ద ప్రపోర్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్, కాంపౌండ్ ప్రపోర్షన్, ఈ 2 టాపిక్స్ నేర్చుకుంటాం. సో చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా నేను. ఏ పర్సన్ గెట్ 500 rupees పర్ డే. ఒక మనిషి ఉన్నాడు సార్, ఆయన వర్క్కి వెళ్తే ఫర్ 1 day he gets 500 rupees. సో హౌ మచ్ మనీ విల్ హీ గెట్ ఫర్ 3 days? 3 days కి ఎంత మనీ వస్తుంది సార్ అతనికి? కెన్ యూ గెస్? ఇఫ్ యూ వర్క్ 1 day, he will get 500 rupees. Then how much money will he get for 3 days? 3 days కి ఎంత వస్తుంది మనీ? సింపుల్ ఆన్సర్. సో 1 day 500 కాబట్టి 3 days అంటే 500 plus 500 he will get 1500 rupees. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. హియర్ దీస్ ఆర్ ద డేస్. నో, ద డేస్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్.
డేస్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి అండ్ ఇక్కడ అమౌంట్ మనీ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది కదా, డేస్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి అండ్ మనీ ఇంక్రీజ్ అయింది. టూ క్వాంటిటీస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ హియర్, ఇక్కడ టూ క్వాంటిటీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుందాం, రైట్. సో ఇఫ్ సేమ్ ఇలాంటి తీసుకుంటాం, 10 men కెన్ డూ ఏ వర్క్ ఇన్ 4 days. ఒక 10 members కలిస్తే ఒక వర్క్ ఉంది, అది కంప్లీట్ చేయడానికి 4 days పడుతుంది. ఎస్ అభిజిత్, 1500 కరెక్ట్ ఆన్సర్, సూపర్. సేమ్ వే how many days will 5 men can take? 5 menకి ఎన్ని డేస్ పట్టవచ్చు సార్? 10 men వర్క్ చేస్తే 4 days కంప్లీట్ అవుతుంది వర్క్. లైక్ కన్స్ట్రక్షన్ అనుకుందాం, పెయింటింగ్ అనుకుందాం. మరి 5 men వర్క్ చేస్తే ఎన్ని డేస్ పడుతుంది? కెన్ యూ గెస్ ద ఆన్సర్? 10 menకి 4 days అవుతుంది అండ్ 5 menకి హియర్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మెన్స్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఉన్నా, మెన్స్ డిక్రీజ్ అయ్యారు. మరి నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయా డిక్రీజ్ అవుతాయా? Who will give the answer first? Men's are decreasing and what about the days? Are they increases or decreases? Obviously ఏమవుతుంది ఇక్కడ 10 members కి 4 days పడితే మెంబర్స్ తగ్గారు కదా, మెంబర్స్ తగ్గారు కాబట్టి అప్పుడు డేస్ ఏమవుతుంది? మెంబర్స్ తగ్గడం వల్ల వర్క్ అలానే ఉంటుంది, ఇంకా ఎక్కువ మెంబర్స్ కావాల్సి వస్తుంది కదా, డబుల్ చేసుకుందాం. సో ఇట్ టేక్స్ 8 days ఫర్ మెన్. ఈ 5 men కంప్లీట్ అయ్యి 8 days పడుతుంది. గుడ్ అభిజిత్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ మెన్స్ ఆర్ డిక్రీజింగ్, హియర్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. చూసేలా నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 2 examples, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, ఏముంది డిఫరెన్స్? ఇక్కడ 2 quantities are increasing. In the second example, 1 quantity decreasing, other one is increasing. If the 2 quantities are increasing or decreasing, if 2 quantities are increasing, increase అయినా or decrease అయినా, రెండు ఇంక్రీజ్ అయినా ఆర్ రెండు డిక్రీజ్ అయినా we can call them as they are in the direct proportion. అవి ఏంటంటే అవి they are in the direct proportion. Next, when coming to second example, here one quantity decreasing, no, one quantity decreasing, one quantity is decreasing and the second quantity is increasing, no, second quantity increasing. రివర్స్ ఉంది కదా సార్. సో ఈ సిచ్యువేషన్ ఇలా ఉంటే we can call it is in the inverse proportion. ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. మనకు ఎగ్జామ్లో ఇలా అడగొచ్చు, గివ్ ఏ డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. ఇది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఇఫ్ 10 men can do a work for 4 days, how many days it takes for 5 men? 2 marks అడగచ్చు. సో ఇలా మనకు డైలీ లైఫ్ సిచ్యువేషన్ కనెక్ట్ చేసి అడుగుతాడు. ఇది డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్, ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. మనకు డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ ఇప్పుడు పని లేదు, ఎందుకంటే అది టాపిక్ రెడ్యూస్ అయింది. మనం ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ ప్రాబ్లం చేద్దాం. దెన్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ డైరెక్ట్ గో టు ఎక్సర్సైజ్. విచ్ ఎక్సర్సైజ్? ఎక్సర్సైజ్ 2 ఉంది. 2 జస్ట్ మనం 3 కవర్ చేస్తే 2 కూడా సెట్ అయిపోయినట్టే. 2లో ప్రాబ్లం చేద్దాం ఒకటి. లెట్స్ డూ ఎక్సర్సైజ్ 2 ప్రాబ్లం 10.2. ఎక్సర్సైజ్ 10.2. సో ఇది చేసే ముందు లెట్ us learn ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ ఫార్ములా. ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ ఫార్ములా ఏంటి సార్ అంటే, ప్రపోర్షన్ వెరీ సింపుల్ ఫార్ములా. అదేంటి అంటే x1y1 ఈక్వల్ టు x2 y2. వాట్ ఈస్ x1 y1 x2 y2 సార్ అంటే దే ఆర్ ద క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ద రేషియోస్. సో x1 y1 ఈక్వల్ టు x2 y2. ఇది సాటిస్ఫై అయింది అనుకోండి, అది ఏమంటాం మనం, దట్ ఈస్ ఇన్ ద వేర్ దట్ ఈస్ ఇన్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. ఈస్ దిస్ ఫార్ములా కరెక్ట్? yes, x1 y1 ఈక్వల్ టు x2 y2. డన్. ఓకే, ఇది ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చేద్దాం. ఇక 10.2లో ఏ క్వశ్చన్ చేద్దాం సార్? 10.2. సో లెట్స్ డూ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఒకటే టచ్ చేస్తున్నా నేను. ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో సెకండ్ వన్ చూసారా, అది తీసుకుంటున్నా. సో హీ గివెన్ వన్ టేబుల్ x
y. So quantities are here 100, 200, 300 and 400. ఇక్కడ ఏముంది 60 30, 60 30 20 and 15. ఈ టేబుల్ ఇచ్చారు సార్. ఆఫ్టర్ గివింగ్ ద టేబుల్ హీ ఆస్కింగ్, వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్, ఏమడుగుతున్నారంటే observe the following tables and find which pair of variables are in inverse proportion. Which are in the inverse proportion find out చేయాలి. So here what is x1? x1 అంటే ఏంటి సార్? ఇక్కడ the first quantity 100, ఓకే, కామా x2 ఫస్ట్ మొత్తం x క్వాంటిటీస్ రాద్దాం. x2 ఏముంది సార్? 200. x3 is 300 and x4 is 400. నెక్స్ట్ y టర్మ్స్ రాద్దాం. y1 కింద ఉన్న ఏంటి? y1 ఈక్వల్ 60, y2 is 30, y3 is 20 and y4 is 15. మనకు వైఫై లేదు అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో వైఫై లేదు. సో మనకు ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ అక్కడ చెక్ చేయడానికి ఈ రిలేషన్ చూసారా, ఇది తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇక ఇట్లా ఈక్వల్ వస్తే ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్, ఈక్వల్ రాకపోతే దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. సో హియర్ వాట్ విల్ గెట్? x1 y1 equal to x2 y2 equal to x3 y3 equal to x4 y4. ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఈ రిలేషన్ ఈక్వల్ సాటిస్ఫై అయితే we can say that is in inverse proportion, right? x1 value, what is the x1 value? 100. So 100 into y1 ఏముంది సార్? 60 కదా, y1 into 60 equal to x2 value. What is the x2 value? 200 into y2 value 30 equal to x3 300 into y2 value 20 equal to x4 400 into 15. 160 6 1 6 3 zeros పెట్టుకోండి, 6000 వచ్చింది ఈక్వల్ టు 200 into 30. సో కెన్ యూ సే ఈజ్ ఇట్ ఇన్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ ఆర్ నాట్? ఇది ఎంత వస్తుంది సార్? 300 into 20, 3 2 6 000 6000, 15 4 60 00. అన్ని ఈక్వల్ వాళ్ళు కదా. 600 ఈక్వల్ టు 6000 ఈక్వల్ టు 6000 ఈక్వల్ టు 6000, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ నో. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. ఇలా ఈక్వల్ వస్తే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇన్వర్స్ proportion, right? So now let us do like 4 marks question. From they said we can expect 4 marks in the exam. Chedam. Okay, so I am taking one question here. Let me write the question first. Question enter sir ante question. Car takes 4 hours to reach the destination. Car takes 4 hours to reach destination. అది పోయే ప్లేస్ కి 4 hours పడుతుందట. డెస్టినేషన్ at speed of, స్పీడ్ ఎంతనో ఇచ్చాడు ఇక్కడ. at speed 60 kilometers per hour. 60 kilometers per hour. ఈ సెంటెన్స్ అర్థం ఏంటి సార్? ఇక్కడ కార్ 60 kilometers per hour తో వెళ్తే 4 hours లో రీచ్ అవుతున్నాడు వెళ్ళాలనుకున్న ప్లేస్ కి. నెక్స్ట్ హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ టేక్? హౌ లాంగ్ ఎంత టైం పడుతుంది సార్? హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ టేక్? హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ టేక్? If the speed of the car is 60 kilometers per hour. Sorry, 80 kilometers per hour. క్వశ్చన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏముందంటే కార్ వెళ్తుంది సార్, ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ 60 kilometers per hour. ఇలా వెళ్తే ఇట్ takes 4 hours to reach the destination. So here if the speed of the car is 80 kilometers per hour, then how much time it will take to reach it? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు? ఒక చిన్న సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను. ఇక్కడ టైం తీసుకుంటున్నా, హియర్ టైం అండ్ హియర్ ఏంటిది స్పీడ్.
టైం స్పీడ్. సో 4 hours టైం ఎంత స్పీడ్ కావాలి? 60 km/h. దెన్ హియర్స్ నౌ స్పీడ్ ఎంత ఉంది? 80 km/h ఉంది కదా, 80 km/h ఉంది. ఎంత టైం పడుతుందో అడుగుతున్నాడు. సో ఈజ్ ఇట్ ఇన్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ ఆర్ నాట్? శ్రీపాల్ సింగ్ హాయ్. సో ఇక్కడ చూడండి, స్పీడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్? 60 ఉండేది 80 అయింది, అంటే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయితే మరి టైం ఇంక్రీజ్ అవ్వద్దా, డిక్రీజ్ అవ్వద్దా? ఆబ్వియస్గా స్పీడ్ పెంచిన కాబట్టి తక్కువ టైం పడుతుంది. సో టైం విల్ డిక్రీజెస్. సో నౌ ఇక్కడ ఏమవుతుంది సార్? ఒక క్వాంటిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దే ఆర్ ద ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. నో, సో ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్లో ఉన్నాయి, అది రాస్తున్నా. ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. సరే, సో నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద టైం. సో ఇక్కడ x1 ఏమనుకుంటున్నాం సార్? సో ఈ ఒక టర్మ్స్ మొత్తం x టర్మ్స్ అనుకుందాం, ఇంకోటి y టర్మ్స్ అనుకుందాం. సో x1 ఈజ్ 4, y1 ఈజ్ 60, x2 ఈజ్ క్వశ్చన్ మార్క్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్, అండ్ y2 ఈజ్ 80. సో వాట్ ఈస్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ ఫార్ములా? ఇన్వర్స్ రేషియో ఫార్ములా x1 y1 ఈక్వల్ టు x2 y2. డన్. సో ఇక్కడ x1 ఏముంది సార్? మరి x1 క్వాంటిటీ 4 దేనో, 4 ఇంటూ y1 ఏముంది? 60 ఈక్వల్ టు x2 ఏముంది? x2 దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్, x2 ఇంటూ y2 వాల్యూ ఈజ్ 80. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది సార్? 460 జా 240 కదా, 240 ఈక్వల్ టు x2 ఇంటూ 80. మనకు x2 కావాలి, దీన్ని మెల్లగా ట్రాన్స్పోజ్ చేసేద్దాం. అప్పుడు ఏముంది ఇక్కడ? 240/80 ఈక్వల్ టు x2. సో ఇక్కడ 0 0 అవుట్, 8 1 జా 8 3 జా. సో x2 ఈక్వల్ టు 3. ఇట్ మీన్స్ it takes 3 hours. It takes 3 hours to reach the destination when the speed is 80 km/h. చూసారా, స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, టైం డిక్రీజ్ అయింది, 1 hour తగ్గింది స్పీడ్ పెంచడం వల్ల. శ్రీపాల్ సింగ్, కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ 5th chapter comparing quantities using properties, not using proportion? Already I made a video on this chapter. You can search in the Google, in our channel, you can see it. ఆ వీడియో నేను చేశాను, చాప్టర్ మొత్తం ఉంటుంది. వన్స్ వాచ్ ఇట్. అందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నువ్వు చూసే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కమెంట్ చేయి. మార్నింగ్ కంపల్సరీ నేను నీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం డౌట్ ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. 6 o'clock. ఆల్రెడీ ఐ మేడ్ దిస్ వీడియో 5th chapterది చూడమ్మా. అది చూసినాక డౌట్స్ ఉంటే అవి కమెంట్ చేసుకో, దాన్ని కూడా నేను సొల్యూషన్ ఇస్తా. నీకు ఏ ప్రాబ్లం డౌట్ ఉందో అది కమెంట్ చేయి. ఐఎమ్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ విత్ దట్. ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ 4 marks క్వశ్చన్, జోబులో పెట్టుకున్నట్టే, అస్సలు మిస్ చేయకండి. నెక్స్ట్ 10.3 సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ నడుస్తుంది. 10.3. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద 8 marks క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. 8 marks క్వశ్చన్ వచ్చేది ఏంటి సార్ అంటే యూజింగ్ కాంపౌండ్ ప్రపోర్షన్. కాంపౌండ్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఏంటి సార్? మరి అది చూద్దాం. సో కాంపౌండ్ ప్రపోర్షన్ నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 ratios. ఆల్రెడీ ప్రపోర్షన్ల వాటిని కంబైన్ చేస్తాం అనుకోండి, కాంపౌండ్ ప్రపోర్షన్ వస్తుంది. ఒక క్వశ్చన్ చేస్తున్నా నేను, దానికి ఎన్ని క్వాంటిటీస్ వస్తాయో. లెట్ మీ టేక్ వన్ క్వశ్చన్. 24 workers. This is example problem, example 11, page number 244. 24 workers working 6 hours. Working 6 hours. A day can finish a piece of work in 14 days. A piece of work in 14 days. Dot. If each worker works 7 hours. If each worker
వర్క్స్ 7 hours. ఇక్కడ 6 ఉండేది, 1 hour పెంచులు 7 hours. Find the number of working days. Find number of working days. Find number of working days to finish the same work, to finish the same piece, to finish the same piece of work in 8 days. క్వశ్చన్ అంతా కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది అనుకోకండి, సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు క్లియర్గా, 24 వర్కర్స్ వర్కింగ్ 6 hours. 24 వర్కర్స్ 6 hours పనిచేస్తే కెన్ ఫినిష్ ఎ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 14 days. అర్థమైంది కదా. 3 quantities వచ్చాయి ఇక్కడ, 3 quantities. అవన్నీ కంబైన్ చేసుకుంటూ పోతాం. కాంపౌండ్ రేషియో, కాంపౌండ్ ప్రపోర్షన్. 24 వర్కర్స్ 6 hours పనిచేస్తే 14 days పడుతుంది. నౌ ఇఫ్ ఈచ్ వర్కర్ వర్క్స్ 7 hours, ఒక 1 hour ఎక్స్ట్రా పని చేస్తాడు, ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్, ఎన్ని డేస్ పడుతుంది అంటున్నాడు, టు ఫినిష్ ద సేమ్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 8 days. 14 days ఉండేది, 8 days అయింది. సో డేస్ ఇక్కడ డిక్రీజ్ అయినాయి, అవర్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి. సో ఎన్ని డేస్ పడుతుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ ఫినిష్ ఇన్ 8 days. ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్, ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్, నాట్ వర్కింగ్ డేస్. వర్కర్స్ ఎంతమందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎంతమంది వర్కర్స్ కావాలి, నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ టు ఫినిష్ ద వర్క్. సో మనం కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా క్లియర్గా రాసుకుందాం, ఒక టేబుల్ వేసుకుందాం. సొల్యూషన్. సో హియర్ వి హావ్ 3 quantities నో. ఫస్ట్ ఏంటి సార్, వర్కర్స్ కదా, వర్కర్స్. సెకండ్ ఏముంది, అవర్స్. నెక్స్ట్ ఏముంది, డేస్. ఈ 3 quantities ఉన్నాయి. వర్కర్స్ ఫస్ట్ 24 వర్కర్స్ అయితే 6 hours, దే ఫినిష్ ఇన్ 14 days. సెకండ్ సిచ్యువేషన్ ఏముంది, నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్, మనం వర్కర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అవర్స్, ఎన్ని అవర్స్ పనిచేస్తున్నారు, 7 hours. డేస్, ఎన్ని డేస్ పడుతుంది, 8 days. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం ఈ వర్కర్స్ క్వాంటిటీస్ని అవర్స్తో కంపేర్ చేయాలి అండ్ డేస్తో కంపేర్ చేయాలి. అలా కంపేర్ చేసి రేషియోస్ని కలుపుకుంటూ పోతే మనకు మిస్సింగ్ వాల్యూ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ కంపేరింగ్ వర్కర్స్ విత్ డేస్తో చేద్దాం. దేంతో చేసినా నో ప్రాబ్లం. వర్కర్స్ అవర్స్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఇక్కడ వర్కర్స్ ఉంది సార్, వర్కర్స్ అవర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. అవర్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి, ఎక్కువ అవర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే అప్పుడు వర్కర్స్ ఏమవుతారు, తక్కువ డిక్రీజ్ అవుతారు కదా. ఎక్కువ పని చేస్తారు కాబట్టి తక్కువ అవసరం వస్తుంది. సో హియర్ వర్కర్స్ అండ్ ద అవర్స్ ఆర్ ఇన్వర్స్ రేషియో. వర్కర్స్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/hours. ఎక్కువ డేస్ ఎక్కువ అవర్స్ పడుతుంది కాబట్టి తక్కువ మెంబర్స్ కావాలి. Right. Speed is saying something. Sir, in TB textbook, speed is decreasing, time is increasing. Then what we did? మన ప్రాబ్లంలో స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, 60 నుంచి 80కి వచ్చింది. అప్పుడు టైం డిక్రీజ్ అయింది. ఆల్వేస్ దిస్ టైమ్ అండ్ స్పీడ్ ఆర్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. క్వశ్చన్ వేరే క్వశ్చన్ అని కూడా దిస్ ఐ టోల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్, ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ చూడండి, సో వర్కర్స్కి అవర్స్కి దే ఆర్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. అప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలంటే వర్కర్స్ ఇంటే 24:x, టేక్ ద రేషియో 24:x ఈక్వల్ టు అవర్స్ 6:7 తీసుకోవద్దు, ఇన్వర్స్ రేషియో. షార్ట్ రాస్తున్నా, ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ 6:7. అప్పుడు ఏమొస్తుంది సార్, ఇక్కడ 24:x ఈక్వల్ టు ఇన్వర్స్ రేషియో అంటే టర్మ్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి, 7:x. సో 24:x ఈక్వల్ టు 7:x. సో టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఇది 1 అనుకుంటున్నా సార్. నౌ నెక్స్ట్ కంపేర్ వర్కర్స్ అండ్ డేస్. వర్కర్స్ అండ్ డేస్. సో వర్కర్స్ ఉన్నారు, డేస్ ఉన్నాయి. అవి ఇన్వర్స్ డైరెక్ట్గా చూద్దాం. వర్కర్స్
ఇక్కడ వర్కర్స్ ఆర్ డిక్రీజింగ్. హియర్ సారీ డేస్ ఉన్నాయా, డేస్ ఆర్ డిక్రీజింగ్, డేస్ తగ్గుతున్నాయి అంటే అప్పుడు వర్కర్స్ ఏమవుతారు సార్? ఎప్పుడు తగ్గుతాయి డేస్? ఎక్కువ మంది పని చేస్తే కదా. ఇఫ్ ద డేస్ ఆర్ డిక్రీజింగ్, వర్కర్ షుడ్ బి ఇంక్రీజెస్. సో హియర్ దే ఆర్ ఇన్ ద విచ్ ప్రపోర్షన్? దే ఆర్ ఇన్ inverse proportion. This is 6 not x, it is reverse. So here workers are proportional to 1 by days, they are inverse proportion. అప్పుడు ఎలా రాసుకోవాలి మరి? వర్కర్స్ రేషియో ఎంత ఉంది? 24:x కదా. 24:x ఈక్వల్ టు ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ డేస్. ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ డేస్ అంటే 14:18 కదా. సో హౌ టు రైట్ దిస్? 24:x ఈక్వల్ టు ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ 14:8 ఏంటి సార్? 8:14. నో 8:14. సో నౌ టేక్ ఇట్ యాస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, మనం చూస్తే ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 2 ఆర్ ఈక్వల్. అవి రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయి కదా. 24:x అని ఉంది, ఇక్కడ కూడా 24:x అని ఉంది కదా. వీటిని ఈక్వల్ చేద్దాం వీటిలాగా. 24:x ఈక్వల్ టు compound ratio of first terms ఏంటి సార్? 7:6 నో. 7:6 and 8:14. సో ఈ కాంపౌండ్ రేషియో ఈ టర్మ్స్ ని మనం ఏం చేయాలి? కలపాలి. ఎలా కలపాలి సార్ మరి అంటే, హియర్ we have to take the product of antecedents and product of consequence. ఈ టర్మ్స్ ని 7 and 8 మల్టిప్లై చేయాలి, 6 and 14 మల్టిప్లై చేయాలి. సో 24:x ఈక్వల్ టు 7 into 8 is to 6 into 14. So what we will get here? 24:x equal to 7 8 ja 49, 56 is to 14 6 ja 6 4 ja 24, 6 7 8 84. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఇక్కడ అస్సలు కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం? వీఆర్ వి టేకెన్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్స్. ఫస్ట్ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అండ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. లాస్ట్ 2 మల్టిప్లై చేయాలి, మిడిల్ 2 మల్టిప్లై చేయాలి. 24 into 84 ఇంత పెద్ద నెంబర్ వచ్చింది సార్ మనకి. 24 into 84 ఈక్వల్ టు x into 56. x into 56. Now transpose this 56 to the LHS set. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? x ఈక్వల్ టు 24 into 84 by 56. 84 56 7తో క్యాన్సిల్ కదా. 7 12 7 8 డన్. అర్థమవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 24 8 ఇవి రెండు డైరెక్ట్ పోతాయి. 8 1 8 3. సో ఇక్కడ ఏం మిగిలింది సరే మనకి ఫైనల్గా? x ఈక్వల్ టు ద న్యూమరేటర్ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 3 into 12. డినామినేటర్ 1 ఉంది, నెగ్లెక్ట్ చేయండి. x ఈక్వల్ టు 3 12 36. అంటే x అంటే ఏంటి సార్? ఇక్కడ we need 36 వర్కర్స్. 36 వర్కర్స్. సో మళ్ళీ ఫస్ట్ పోదాం. ఇది మీరు డామ్ షూర్ చెప్తున్నాను 8 మార్క్స్కి వస్తుంది, దిగుతుంది క్వశ్చన్. కాంపౌండ్ ప్రపోర్షన్. సో మనకు 3 క్వాంటిటీస్ వస్తాయి ఇక్కడ. 3 క్వాంటిటీస్లో ఫస్ట్ మనకు మిస్ అయ్యే క్వాంటిటీని ఉన్నదాంతో కంపేర్ చేయండి. అవి డైరెక్ట్ అయితే డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ తీసుకోవాలి. ఇన్వర్స్ అయితే ఇన్వర్స్ అంటే ఎలా చేయాలి సార్? ఫస్ట్ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ ఫస్ట్ తీసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ ఏంటి సార్? నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1 అనుకున్నాం. మళ్ళీ ఈ మనకు కావాల్సిన క్వాంటిటీని సెకండ్ క్వాంటిటీతో కంపేర్ చేయండి. మళ్ళీ అవి డైరెక్ట్ అయితే డైరెక్ట్ తీసుకోవాలి, ఇన్వర్స్ అయితే ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్లో తీసుకొని కాంపౌండ్ రేషియో తీసుకోవాలి. ఇది కాంపౌండ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎందుకంటే కాంపౌండ్ రేషియో ఎలా తీసుకోవాలి? ఇక్కడ ఫస్ట్ రేషియోలో ఫస్ట్ టర్మ్, సెకండ్ రేషియోలో ఫస్ట్ టర్మ్ అవి మల్టిప్లై చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ రేషియోలో సెకండ్ టర్మ్, సెకండ్ రేషియో సెకండ్ టర్మ్. ఇక్కడ మనకు క్లారిటీగా ఉందంటే మనం ఎంజాయ్ ఆట ఆడుకోవచ్చు, లేకపోతే మళ్ళీ ఆడుకుంటాయి. మళ్ళీ కనుక 2 రేషియోస్ వచ్చాయి. ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ తీసుకొని
సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఎక్స్ వాల్యూ మిస్సింగ్ క్వాంటిటీ వస్తుంది, రైట్. సో ఫస్ట్ స్టెప్లోనే మనకు సగం ఆన్సర్ తెలిసిపోతుంది. అది డైరెక్ట్గా ఇన్వర్స్ అని పర్ఫెక్ట్గా వెళ్ళిపోతే 8 మార్క్స్ తీసుకున్న 8 మార్క్స్ మనకు వచ్చినట్టే. ఓకే, రైట్. సో ఈ చాప్టర్ నుంచి ఇంతే అన్నమ్మా. 8 మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి. చూసుకోండి 10.4 ప్రాబ్లమ్ కూడా కొంచెం చూసుకోండి. 10.4లో 5 ఉన్నాయి కదా, ప్రాబ్లం ప్రాక్టీస్ చేయండి. డోంట్ మిస్ ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్ళిపోదాం, దట్ ఈస్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, చాప్టర్ నెంబర్ 11. టైమ్ 7:34. ఆల్మోస్ట్ ఇట్ టేకన్ 30 minutes, హాఫ్ అన్ అవర్ తీసుకోండి. రైట్. సో చాప్టర్ 11, algebraic expressions. సో ఇక్కడ మనకు మొత్తం ఫైండింగ్ ద ప్రోడక్ట్ ఉంది అంతే. ఆ మల్టిప్లై చేసే కాన్సెప్ట్ అంతా రీచ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ మనం ఒకసారి లాస్ట్ బిగ్గర్ క్వశ్చన్ చూసుకుందాం. అది ఒక్కటి సాల్వ్ చేస్తే మిగిలిన కూడా మనకి ఈజీగా వచ్చినట్టే ఉంటాయి. ఒక క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను నేను, ఏంటంటే multiply the binomials. What is mean by monomial, binomial, trinomial? Monomial అంటే ఏంటి సార్ మరి? Monomial means it have only one term. ఒకటే టర్మ్ ఉందనుకోండి, that is one term, that is called as monomial. If an algebraic expression have two terms, that is called binomial. Two terms unte binomial have two terms. In the same way, it have three terms unte emantam sir, trinomial. ఇక మనకు 3 కంటే ఎక్కువ 2 కంటే ఎక్కువ ఉంటే మనం we can call them as a multinomial. చాలా వస్తే multinomial అనుకోవచ్చు. So here multiply the two binomials I am taking. 2a minus 9 and 3a plus 4. ఇవి ఎట్లా మల్టిప్లై చేయాలో చూద్దాం సార్ ఇప్పుడు. సో 2a minus 9 into, so here the brackets are represents into 3a plus 4. ఇవి ఎలా మల్టిప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ టర్మ్లో సార్ ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయా, ఈ 2 టర్మ్స్ని ఈ 2 టర్మ్స్తో మల్టిప్లై చేయాలి. లైక్ దిస్ 2a into 3a. చూడండి రాస్తున్నా, 2a into 3a. మళ్ళా ఫస్ట్ టర్మ్ని ఈ సెకండ్ టర్మ్ తోటి ప్లస్ ఉంది కదా, ప్లస్ 2a into 4 అయిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ టర్మ్ ఉందా, ఇది ఏనన్నా 9, ఇది -9 into 3a, మైనస్ ఉంది కాబట్టి -9 into 3a. మళ్ళా 9 into 4, 9కి మైనస్ ఉంది, మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ నో, సో ఇట్ ఈస్ -9 into 4. సో ఇది పెద్ద స్టెప్, ఇది దాటం అంటే అల్కా చేసుకోవచ్చు, రైట్. నౌ 2a into 3a, ఫస్ట్ మల్టిప్లై ద కోఎఫిషియెంట్స్. 2 3 6, a into a square, 6a square వచ్చింది. హియర్ 2a into 4 కోఎఫిషియెంట్స్ మల్టిప్లై చేద్దాం. 2 4 8a, మళ్ళీ ఇక్కడ 9 3 9 27, సైన్ మైనస్ కాబట్టి -a, 9 4 36. నౌ హియర్ వీ గాట్ 4 టర్మ్స్. ఇందులో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ టర్మ్స్ ఉంటే ఏం చేయాలి సార్, వాటిని సింప్లిఫై చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి మిడిల్ 2 టర్మ్స్ లైక్ టర్మ్స్, 8a minus 27a. సో ఫస్ట్ టర్మ్ 6a square, మళ్ళా 8 minus 27 ఎంత వస్తుంది సార్, ఇది 27 minus 7 అంటే 9, 27 యాడ్ చేసేసిన, ఇది ఎంత 19. సో మరి 19 ప్లస్ 19 మైనస్ 19, బిగ్ నెంబర్ 27 మైనస్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ -19a minus 36, రైట్. అయిపోయింది. సో ఇట్లా మల్టిప్లై చేయడం వస్తుంది. చాప్టర్ మొత్తం అదే ఉంది, మల్టిప్లయింగ్ మోనోమియల్ విత్ బైనామియల్ విత్ బైనామియల్. ఆ టర్మ్స్ ఇది ఒక్కటి చేస్తే అవి కూడా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఐడెంటిటీస్. యాక్చువల్లీ టాపిక్ రిడ్యూస్ అయింది, బట్ కొన్ని చేద్దాం ప్రాబ్లమ్స్. లెట్స్ సీ ద ఐడెంటిటీస్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐడెంటిటీస్.
algebraic identities. So what is meant by identity? Identity means which is satisfy for all the values. అది ఒకటి తీసుకుంటే ఏ వాల్యూ సబ్ చేసినా సేమ్ వచ్చింది అనుకోండి, దట్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ఐడెంటిటీ. ఇక్కడ మనకు మెయిన్గా 4 ఐడెంటిటీస్ ఉన్నాయి. మీకు ఎప్పుడైనా మీరు మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ అని చెప్పాలనుకోండి, దే విల్ ఆస్క్, ఎనీబడి విల్ ఆస్క్ ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ a + b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా. a + b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంటని అడుగుతారు కదా. చూద్దాం, వాట్ ఈస్ ద a + b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా? a + b హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్. a స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్. ఇట్లా కాకుండా సింపుల్గా ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే మనం a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. వీ కెన్ టేక్ లైక్ దిస్ ఆల్సో, a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. డన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఐడెంటిటీ ఏంటంటే a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్. a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఏంటి సార్ మరి? a స్క్వేర్ మైనస్ 2ab, a స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్. Or we can write it as a square plus b square minus 2ab. Done. Okay. And the third identity, the most famous, ఇది కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లో, a plus b into a minus b. a plus b into a minus b. ఇది మనము ఇట్లా ఈచ్ టైం మల్టిప్లై చేసుకున్న పైన వస్తుంది ఇందాకట్లాగా, బట్ అట్లా అవసరం లేదు. a plus b into a minus b is a square minus b square. And the fourth identity ఏంటంటే x plus a into x plus b equal to x square plus x square plus a plus b of x. అంతే కదా, రైట్. డన్. a plus b of x plus ab. ఈ 4 ఎంటిటీస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అంత ఇంపార్టెంట్, రైట్? a plus b హోల్ స్క్వేర్, a minus b హోల్ స్క్వేర్, a plus b into a minus b and x plus a into x plus b. నెక్స్ట్ మనం చేసే ప్రతి ప్రాబ్లం ఈ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసే ఉంటాయి. ఓకే, సో లెట్ us do some problems. రైట్. సో ఈ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు చేసే కూడా వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ 4 మార్క్స్. 4 మార్క్స్ కూడా వస్తాయి. మన లక్ బాగుంటే అదే క్వశ్చన్ 8కి కూడా వస్తుంది. 8 మార్క్స్కి వస్తే ఇంకా మన పండుగ అయినా. ఫైండ్ ప్రోడక్ట్ యూజింగ్ ద ఐడెంటిటీ. ఫైండ్ ప్రోడక్ట్ యూజింగ్ ద సూటబుల్ ఐడెంటిటీ. సూటబుల్ ఐడెంటిటీ అంటే ఇందాక మనం చేసిన 4 ఫార్ములాస్లో ఏది సూట్ అయితే అది యూజ్ చేయమంటున్నాడు. ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుంటున్నా సార్ నేను, అదేంటంటే m స్క్వేర్ మైనస్ n స్క్వేర్ ఇంటూ m స్క్వేర్ ప్లస్ n స్క్వేర్, m స్క్వేర్ ప్లస్ n స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇది మనం యూజ్ చేసిన దాంట్లో ఏ ఫార్ములా లాగా ఉంది? థర్డ్ ఫార్ములా లాగా ఉంది కదా, లైక్ దిస్, a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b అలానే ఉంది కదా. బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నెగటివ్ టర్మ్ పాజిటివ్ టర్మ్ అట్లా ఉన్నాయి, ఇక్కడ రివర్స్ ఉన్నాయి, ఎట్లా ఉన్నా సేమ్ అంతే, మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి. వాట్ ఈస్ a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b ఫార్ములా? a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. ఓకే సార్, బాక్స్ పెడుతున్నా దీనికి. వాట్ ఈస్ a వాల్యూ? ఈ రెండు కంపేర్ చేయండి. వాట్ ఇస్ a వాల్యూ? a ప్లేస్లో ఏముంది ఇక్కడ? m స్క్వేర్, m కాదు m స్క్వేర్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద b వాల్యూ హియర్? n స్క్వేర్. సో మనం దీన్ని ఏం చేయాలి? ఇంత లాంగ్ దాన్ని a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ అని రాసుకోవాలి కదా. సో a స్క్వేర్ నథింగ్ బట్ m స్క్వేర్ మైనస్ n స్క్వేర్ ఇంటూ m స్క్వేర్ ప్లస్ n స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. అంటే ఇక్కడ ఏముంది? m స్క్వేర్ కదా, m స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ మన చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ చేసే మిస్టేక్స్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది, స్క్వేర్ స్క్వేర్ కదా అనుకుంటారు, అట్లా కాదు. ఏ వాల్యూ m స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ n స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ మనకు ఎక్స్పోనెంట్స్ లో ఫార్ములా ఉంటుంది, a పవర్ m ఇంటూ హోల్ పవర్ n, a పవర్ m హోల్ పవర్ n. ఎలా సార్ ఇది? a పవర్ m ఇంటూ n. ఇక్కడ ఏమొస్తాయి మరి? m పవర్ 2 ఇంటూ 2 మైనస్ n పవర్
2 into 2. So here m power 4 minus n power 4. Done. Okay. Next ఇంకో టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే evaluate the following using the properties. ఒక క్వశ్చన్ ఉంది సార్, దాని వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. లైక్ 304 హోల్ స్క్వేర్, దీని వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇట్లా 304 into 300 అట్లా కాదు, మనం ఐడెంటిటీ యూజ్ చేసి. అలా రావాలంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే దిస్ ఐఎమ్ రీరైటింగ్, రీచేంజింగ్, రీఅరేంజింగ్. లైక్ 300 plus 4 హోల్ స్క్వేర్. డన్. a plus b హోల్ స్క్వేర్ లాగా ఉంది కదా ఇప్పుడు. లైక్ a plus b whole square. What is a plus b whole square formula? A square plus b square plus 2ab plus 2ab. So what is the a values are here? A is 300 and the b is 4. Expand చేద్దాం ఇప్పుడు. A square, it means 300 whole square plus b square అంటే 4 square plus 2ab, 2 into a value 300, b value 4. 300 square ఎంత వస్తారంటే 3 square ఎంత సార్ 9 కదా, 2 zeros ఉన్నాయి కదా, స్క్వేర్ చేస్తే మనకి 4 zeros వస్తాయి. ప్లస్ 4 square is 16. ఇక్కడ సింపుల్ 2 3 6, 6 4 24 నో 00. సో ఇక్కడ మనము అన్ని యాడ్ చేద్దాం ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ డిజిట్ నుంచి. లాస్ట్ ఇక్కడ అన్ని జీరోస్ కాబట్టి లాస్ట్ డిజిట్ 6 వస్తుంది, 1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 4 ఉంది, 100 0, సో ఇక్కడ 4 వస్తుంది. 2000 ఉంది, 0000 ఉంది, సో ఇక్కడ 2 వస్తుంది. 9000 వస్తుంది. 92,416. సో మల్టిప్లై చేయడం కంటే తొందరగా ఈజీగా వస్తుంది మనం ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే. సో ఈ క్వశ్చన్ చూసుకోండి. 11.4, 11.5 డిలీటెడ్, అది టచ్ చేయకండి. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఉంది, 12th చాప్టర్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. అది కూడా యూజింగ్ ద ఐడెంటిటీస్, అవి కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. దీని కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది అది కూడా. వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఈస్ మ్యాక్సిమం మనకి బిగినింగ్ చాప్టర్స్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. చాప్టర్ 1 to 10 వరకు మ్యాక్సిమం మోర్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, మిగిలినవి కూడా వస్తాయి, బట్ అవి కొంచెం తక్కువ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ 10 చాప్టర్స్ మాత్రం అస్సలు విడిచిపెట్టకూడదు. సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ చూద్దాం. ఒక 1 minute. So factorization. Factorize the given term. Factorization అడుగుతాడు. మిడిల్ టర్మ్ స్ప్లిట్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకేమైనా ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వదు. ఐడెంటిటీ యూజ్ చేసి ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఉంటుంది. ఆ క్వశ్చన్ చేద్దాం. రైట్ నో 11th చాప్టర్ క్వశ్చన్. 11th ఏనా సార్ ఇది? నో 12th చాప్టర్ క్వశ్చన్. ఫ్యాక్టరైజేషన్. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్తున్నా ఇప్పుడు నేను, ఎందుకంటే మన చాప్టర్ డెప్త్కి వెళ్తే అసలు టైం సరిపోదు. ఇట్ టేక్స్ 2 to 3 hours కాదు, డేస్ కూడా పట్టదు, సరిపోదు. రైట్. ఫ్యాక్టరైజ్ ద ఫాలోయింగ్. లెట్ మీ రైట్ ద క్వశ్చన్. ఫ్యాక్టరైజ్ ద ఫాలోయింగ్ అంతే ఉంది సార్. దిస్ ఈస్ 12.2 క్వశ్చన్, ఎక్సర్సైజ్ 12.2. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1లో ఏం చెప్తాను సార్? థర్డ్ చెప్తా. థర్డ్ కన్నా ఈ 7th one ఇంకా చాలా మంచి క్వశ్చన్. 7th one ఫ్యాక్టరైజ్. క్వశ్చన్ ఏంటంటే x plus y whole square, x plus y whole square minus 4xy. దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలి. ఫ్యాక్టరైజ్ అంటే ఏంటంటే ముక్కలు ముక్కలు చేసి సపరేట్ చేయడం. సో వీ హావ్ టు సపరేట్ ఇట్. ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను నేను. ఇక్కడ 6xy. సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 6xy? 6 ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే 6 can be as 2 into 3 and x and y. సో ఇట్లా మనం సపరేట్ చేస్తాం కదా, ఇవి ఫ్యాక్టర్స్ అన్నట్టు. సో 6xyకి 2 is a factor, 3 is a factor, x is a factor, y also a factor. సింపుల్ ఉంది సార్ ఇక్కడ. మరి ఇట్లా ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది, ఇంత పెద్దగా ఉంది, దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి?
దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఈ టర్మ్ ఉందా, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ నో, ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాగా ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. సో వాట్ ఇస్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా? ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab కదా, రైట్. సో ఏ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది సార్ మరి ఎక్స్ స్క్వేర్ నో, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab అంటే 2xy minus 4xy. If you see 2xy minus 4xy ఎంత సార్ ఇది? x square plus y square. So now subtract the coefficients. 2 minus 4 minus 2 కదా, minus 2xy. ఇది ఫార్ములానే. ఏ ఫార్ములా సార్ ఇది? ఇలా ఉంది కదా, a square plus b square minus 2ab. This is the second identity we learned, a minus b whole square. సో ఇంత పెద్ద దాంట్లో షార్ట్గా చేద్దాం, a minus b whole square అని. సో అప్పుడు ఏమొస్తారు ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ వై హోల్ స్క్వేర్. సో దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ వై ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వై. ఓకే, నెక్స్ట్ టేక్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. థర్డ్ క్వశ్చన్ చేద్దాం. నాకు ఎన్ని చేసినా అదే చేయాలనిపిస్తుంది. అది 36x స్క్వేర్ ప్లస్ 96xy ప్లస్ 64y స్క్వేర్. సో దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలి. ఇది ఏ ఐడెంటిటీ లాగా ఉంది సార్? అన్ని ప్లస్లు ఉన్నాయి. సో మనం నేర్చుకున్న 4లో ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ ఉంది కదా, ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్, అలా చేంజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఫస్ట్ ఏ స్క్వేర్ ఉంది టర్మ్లో, మరి ఇక్కడ 36 ఉంది. కెన్ వి రైట్ 36 యాజ్ ఎ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్? కెన్ వి రైట్ 64 యాజ్ ఎ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్? ఎస్, 36 and 64 are the perfect square. So 36 we can write as 6 square and remaining term x square plus 96xy plus 64 we can write as 8 square into y square. ఈ స్క్వేర్ రెండింటి కలిపి రాసుకుంటే 6x హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక లాస్ట్ టర్మ్ చూడండి 8y హోల్ స్క్వేర్. మరి మనకు ఫార్ములాలో మిడిల్ టర్మ్ 2ab అని ఉంటుంది కదా. సో 96ని ఎట్లా చేస్తానంటే 2 ఇంటూ ఫస్ట్ టర్మ్ 6x ఇంటూ లాస్ట్ టర్మ్ 8y దాన్ని అడిట్ చేసిన. మరి కరెక్ట్ వస్తుందా? 2 6 12, 12 8 96xy. సో ఇప్పుడు ఇది మనకి ఎలా ఉంది? 6x హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ 6x ఇంటూ 8y ప్లస్ 8y హోల్ స్క్వేర్. సేమ్ ఈ ఫార్ములా లాగా ఉందా? ఏ ప్లస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్. మరి ఏంటి ఈ ఫార్ములా? ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ కదా, ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్. సో వాట్ ఈస్ ఏ హియర్? ఏ ఇస్ 6x. వాట్ ఈస్ బి హియర్? బి ఇస్ 85. సో ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది సార్ మరి? 6x ప్లస్ 8y హోల్ స్క్వేర్. సో ఆ టర్మ్ స్ప్లిట్ చేస్తే 6x ప్లస్ 8y ఇంటూ 6x ప్లస్ 8y. ఇది సాల్వ్ చేయడం. డివిజన్ కూడా ఉంది సార్ ఇక్కడ. ఒక డివిజన్ క్వశ్చన్ చెప్తాను నేను. డివిజన్ క్వశ్చన్ చెప్పి మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్ళిపోదాం. క్వశ్చన్ ఏంటంటే డివైడ్ m square minus 14 m square minus 14m by m plus 2. సో దీన్ని డివిజన్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మనకు ఇది మీకు ఐడియా ఉంటుంటుంది ఎలా డివిజన్ చేయాలో. m square minus 14m by m plus 2 by m plus 2. సారీ, ఇక్కడ కొంచెం టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా మనం మిస్ చేస్తున్నాం. నేను అవి -32 కూడా ఉంది. ఈరోజు వేరే క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. రైట్, ఇది బెస్ట్. త్రీ ఏ స్క్వేర్
plus 21a, 3a square plus 21a by a plus 7. సో ఇది ఎట్లా డివిజన్ చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫస్ట్ ఏమి సార్ డివిజన్లో రాసుకుందాం. 3a స్క్వేర్ ప్లస్ 21a by a ప్లస్ 7. సో న్యూమరేటర్ని కొంచెం ఫ్యాక్టరైజ్ చేద్దాం. దాన్ని అన్ని ఏం చేద్దాం, ముక్కలు ముక్కలు కూడా తీస్తున్నాను నేను న్యూమరేటర్ని. సో 3a స్క్వేర్ ఉంది కదా, మొత్తం సపరేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ. 3 ఇంటూ a ఇంటూ a ప్లస్ 21 కూడా ఫ్యాక్టర్స్తో రాస్తున్నా. 3 ఇంటూ 7 ఇంటూ a బై a ప్లస్ 7. అట్లా ఎందుకు రాసిన అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఫ్రమ్ దీస్ టూ టర్మ్స్ అండ్ ఫ్రమ్ దీస్ టూ టర్మ్స్ వాట్ ఇస్ ద కామన్ టర్మ్. అందులో కామన్ టర్మ్ ఏముంది, సేమ్ టర్మ్ ఏముంది, 3 ఉంది కదా సార్. 3 తీసి పక్క పెట్టు. ఇంకేముంది, ఏ ఉంది కదా, ఏ తీసి పక్క పెట్టు. ఇంకేం మిగిలిన ఇప్పుడు ఏ ఒకటి 7 ఒకటి కదా, ఏ ప్లస్ 7 బై డినామినేటర్ ఏముంది, ఏ ప్లస్ 7. దిస్ a plus 11, a plus 7 is out. So finally we are left with 3a. That is the answer of the question. Done. So this is about divisions. Next 13th chapter లో ఒక మెయిన్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. అది ఏంటంటే ఇవి చూసుకున్నామా, ఈ ఫేసెస్, ఎడ్జెస్, వర్టిసెస్ ఫార్ములా ఉంది. దట్ ఈస్ యూలర్స్ ఫార్ములా. దట్ ఈస్ యూలర్స్ ఫార్ములా. అది చేసి ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. యూలర్స్ ఫార్ములా ఫ్రమ్ చాప్టర్ నెంబర్ 13. యూలర్స్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఎఫ్ ప్లస్ వి ఈక్వల్ టు ఈ ప్లస్ 2. ఎఫ్ అంటే ఏంటి సార్, ఇక్కడ ఎఫ్ మీన్స్ ఫేసెస్, వి మీన్స్ వర్టిసెస్, E means edges. Faces, vertices and edges. సో మనకు కంపల్సరీ ఏ 3D షేప్ తీసుకున్నా, 3D ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా ఇది సాటిస్ఫై కావాలి. ఎస్, లక్ష్మి సెట్ కరెక్ట్. దట్ ఈస్ ఎఫ్ ప్లస్ వి ఈక్వల్ టు ఈ ప్లస్ 2, 100% కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు మరి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న షేప్ తీసుకుంటున్నా, చిన్నది కాదు పెద్దదే. ద మోస్ట్ ఫేమస్ షేప్ దట్ ఈస్ క్యూబ్. క్యూబ్ లాగా లేదనుకోకండి, ఇది క్యూబే. So how many faces for a cube? Cube have 6 faces and all the 6 faces are square faces. Next, vertices. Vertices and ఏంటి సార్, ఈ కార్నర్స్ ఉన్నాయా సార్, గివ్ vertices. ఎన్ని వస్తుంది దీనికి, 4 + 4 8. 8 1 2 3 4 5 6 7 8. It have 8 vertices. Next, edges. Edges అంటే ఈ లైన్స్ ఇవన్నీ చూసిలా, దీస్ ఆర్ ద ఎడ్జెస్. ఎన్ని ఉంటాయంటే 12 వస్తాయి. ఇప్పుడు ఫార్ములా సాటిస్ఫై అవుతుందా, ఎఫ్ ప్లస్ వి, ఎఫ్ అంటే 6 వచ్చింది, 6 ప్లస్ vertices 8 ఈక్వల్ టు ఎడ్జెస్ ఆర్ 12 ప్లస్ 12 ఇస్ ద కాన్స్టాంట్ నెంబర్. 8 ప్లస్ 6 14, 12 ప్లస్ 2 14. సాటిస్ఫై అయింది. సో ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ఎలా వస్తారంటే ఇలా ఇస్తాడు, లైక్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 8, వి ఈక్వల్ టు, వేరే చేంజెస్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, అది ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 5, v equal to question mark and e equal to 9. ఇక్కడ v vertices ఎన్నో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి సార్, కెన్ యూ సే హౌ మెనీ vertices ఫర్ దిస్ షేప్ హ్యాస్. ఫార్ములా ఏంటి, f ప్లస్ v ఈక్వల్ టు ఈ ప్లస్ 2. ఎఫ్ అంటే ఫేసెస్, 5 ఫేసెస్, vertices తెలియదు, ఎడ్జెస్ 9 ప్లస్ 2. సో 5 ప్లస్ v ఈక్వల్ టు 9 ప్లస్ 2 9 10 11. సో ఇక్కడ v ఈక్వల్ టు 11 మైనస్ 5. సో vertices ఆర్ 6. సో ఇట్లా మనం మిగిలిన మిస్సింగ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. 13.2లో ఉన్న ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అవి చూడండి. అండ్ చాప్టర్ 14 ఈస్ డిలీటెడ్, అది పక్కా పెట్టిన తర్వాత రెడ్యూస్డ్. అది అయిపోయినాక మనకి డివిజిబిలిటీ రూల్స్ ఉంటాయి, అవి మీకు చిన్న బ్రీఫింగ్ ఇచ్చి ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ వీడియో. డివిజిబిలిటీ రూల్స్. క్లోజ్ చేసే ముందు ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, కొన్ని ఏమంటారు టిప్స్. ఐ వాంట్ గివ్ యూ సమ్ టిప్స్, సో డోంట్ మిస్ దట్. డివిజిబిలిటీ రూల్స్. ఈ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ ఎందుకు సార్ అంటే
మనం ఒక నెంబర్ చూడగానే తెలుసుకోవచ్చు అది 2తో డివిజిబుల్ అవుతుందా కాదా అని. సో డివిజిబుల్ రూల్ ఆఫ్ 2 ఏంటంటే ఆల్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 2. ఆల్ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఎగ్జాంపుల్ 6422. ఇది లాస్ట్ 2 ఉంది అంటే ఈవెన్ నెంబర్ కదా, 2తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అన్నట్టు. నెక్స్ట్ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఆఫ్ 3. ఇది ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 3. సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ డివిజిబుల్ బై 3 అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను. ఎగ్జాంపుల్ 1881. ఈ డిజిట్స్ అని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది సార్ మనకి? 1 + 8 9, 9 ప్లస్ ఇది కూడా 9, 9 + 9 18 కదా. సో ఈస్ 18 డివిజిబుల్ బై 3? ఎస్. సో 18 is this number. 1881 is also divisible by 3. నెక్స్ట్ 4 ఏంటంటే if last two digits zeros are divisible by 4. లాస్ట్ 2 digits జీరోస్ ఉన్నా అది 4తో డివిజిబుల్ అయ్యేటి ఉన్నా మనకు 4తో డివిజిబుల్ అయిపోతున్నాడు. ఎగ్జాంపుల్ 144 తీసుకున్నా, 2144. ఈ 44 4తో డివిజిబుల్ అవుతుంది కదా, ఇట్ ఇస్ ఆల్సో డివిజిబుల్ బై 4. నెక్స్ట్ వెరీ సింపుల్ వన్, డివిజిబుల్ రూల్ ఆఫ్ 5. లాస్ట్ డిజిట్ షుడ్ బి 0 or 5. 0 or 5 ఉన్నాయి అన్ని డివిజిబుల్ అవుతాయి 5 తోటి. 5 టేబుల్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. 6 ఏంటంటే దట్ నెంబర్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 2 and 3. డివిజిబుల్ బై 2 and 3. 2 తోటి 3 తోటి డివిజిబుల్ అయిన నెంబర్స్ అని 6 తో డివిజిబుల్ అవుతాయి అన్నట్టు. 7 లాస్ట్ చెప్పుకుందాం. 8 ఏంటంటే లాస్ట్ 3 digits zeros are divisible by 8. అవి జీరోస్ అన్న కావచ్చు, 8తో డివిజిబుల్ 8 ఉన్నా అప్పుడు డివిజిబుల్ 8. 9 ఏంటి సార్ అంటే సేమ్ లైక్ 3. సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 9. సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ డివిజిబుల్ బై 9. నెక్స్ట్ 10 ఏంటంటే లాస్ట్ డిజిట్ 0 అయితే కథం, అది 10తో డివిజిబుల్ అయిపోతుంది. లాస్ట్ డిజిట్ 0. ఇఫ్ ఎ నెంబర్ డివిజిబుల్ బై 10, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డివిజిబుల్ బై 2 and divisible by 5. 10తో అయిందంటే 2తో 5తో అవుతుంది. మీకు క్వశ్చన్ అడుగుతారు, రాజు సెడ్ దట్ ఇఫ్ ఎ నెంబర్ divisible by 10 then it is also divisible by 2 and 5. Justify your answer. 10తో అయితే 2తో అయితే 5తో అయితే. సేమ్ వే 6తో అయింది అనుకోండి 2తో అయితే 3తో అవుతుంది. 9తో అయింది అనుకోండి 3తో కూడా అవుతుంది. 7 ఏంటి సార్ అంటే 7కి పెద్ద స్టోరీ ఉంటుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను నేను మీకు. యాక్చువల్లీ ఇందులో రిడ్యూస్ అయిన టాపిక్స్ ఉండొచ్చు, నాకు అంత ఐడియా లేదు. ఈ లాస్ట్ చాప్టర్లో ఉన్నా లేకుండా డివిజిబుల్ రూల్ ఆఫ్ 7 కూడా చెప్తున్నా. రైట్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇది తీసేసి 7 చేద్దాం. చెక్ వెదర్ ఒక లార్జ్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను నేను. ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా 7538 876 849. ఈ నెంబర్ 7తో డివిజన్ అవుతున్నా కానీ చెక్ చేయాలంటే డివిజన్ చేయనవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే డివైడ్ దీస్ నెంబర్స్ యాజ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ 3 డిజిట్స్ గ్రూప్గా డివైడ్ చేద్దాం సార్. ఈ 3 ఒక సెట్, ఈ 3 ఒక సెట్, ఈ 3 ఒక సెట్, సింగిల్ మిగిలిన కాబట్టి అట్లే పెడదాం. సో టేక్ ఇట్ యాజ్ A, B, C and D. సో మనకు 4 పార్ట్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ ఆల్టర్నేట్ నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలి, AC and BD. సో వాట్ ఈస్ A plus C?
ఏ ఏముంది సార్ 849 కదా, 849. సి ఏముంది 538, 16, 17, 5, 6, 7, 8, 1387 వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ బి ప్లస్ డి ఎంత వస్తుంది? బి ప్లస్ డి, బి ఎంత ఉంది 876, డి ఓన్లీ డి 7 ఉంది. 6, 13, 7 + 1 8, 883. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ నెంబర్స్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 7, దెన్ ద గివెన్ నెంబర్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 7. వీటి డిఫరెన్స్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? 1837 మైనస్ 883. 7 minus 3, 4, 0, 5. Now 504 is it divisible by 7? డివిజన్ చేస్తే తెలుస్తుంది. 504 డివైడెడ్ బై 7. ఇంత పెద్ద నెంబర్ డివిజన్ చేయకంటే ఇది చేయడం చాలా ఈజీనే కదా. 7 ఇక్కడ 5 కాదు. 7 7 49 minus 1 4, 7 2 14. సో ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ అవుతుంది కదా. సో దిస్ నెంబర్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 7. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి సార్? ఈ నెంబర్ని 3 గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. 3 digits, 3 digits, 3 digits. నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్ గ్రూప్స్ యాడ్ చేసి వాటి డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 7, దెన్ దట్ నెంబర్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 7, రైట్? సో ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ తోటి వస్తాయి. అలానే ఇఫ్ ఎ నెంబర్ డివిజిబుల్ బై 15, 15తో డివిజిబుల్ అయితే కానీ ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ఇఫ్ ఎ నెంబర్ డివిజిబుల్ బై ఇట్స్ ఫ్యాక్టర్స్తో డివిజిబుల్ అయితే అది ఆ నెంబర్ కూడా డివిజిబుల్ అయిపోతాయి. సో వాట్ ద 15 ఫ్యాక్టర్స్? 1 15s, 3 5s. ఒకవేళ ఒక నెంబరు 1తో 3తో 5తో డివిజిబుల్ అయితే ఆటోమేటిక్గా 15తో డివిజిబుల్ అయిపోతుంది. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో. ఒకసారి క్వశ్చన్ పేపర్ ఏంటో చెప్పి నేను క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను. సో హియర్ వీ హ్యావ్ 80 marks పేపర్. 80 marks పేపర్ ఉంది కదా, అందులో 60 marks ఏంటి? మన డిస్క్రిప్టివ్. సో మనకు 3 sections వస్తాయి. సెక్షన్ ఏ ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి సార్? ఇక్కడ మనకు 8th class కదా, 7 2 14 marks. 7 వస్తాయి, 7కి 7 రాయాలి, 14 marks. సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ 1? సెక్షన్ 1. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 2, సెకండ్ సెక్షన్ ఏంటంటే సెక్షన్ 1 is very short answers. సెక్షన్ 2 is long answers. Short answers. If very short answers. Here short answers 6 వస్తాయి. 6 4 24 marks. No choice here. Next సెక్షన్ 3. ఇది మన సెక్షన్ 3. ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ 1 to 7. ఇక్కడ here 8 9 10 11 12 13. 8 to 13. 8 6 కదా 8 9 10 11 12 13. Now here question number from 14. Section 3 is the highest marks. Long answers అన్నట్టు ఇక్కడ 4 8s 32. ఇక్కడ మనకు ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ వస్తున్నాయి. 4 8s 32. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఇంటర్నల్ చాయిస్. సో 14th A వస్తుంది, 14th B వస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ టు డూ ఎనీ వన్, 14th A ఆర్ 14th B. ఏదైనా ఒకటే చేయాలి, రెండు చేయని అవసరం లేదు. ఒకటి చేసిన తర్వాత పేపర్ అంతా అయిపోయినాక అప్పుడు ఎక్స్ట్రా చేయండి, ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ చేయండి. సేమ్ వే 15 16 17. So here we have internal choice in the section 3. Internal choice A or B చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్? సో మనం ఎప్పుడైనా పేపర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ ద హైయెస్ట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఇది మన 32 ఉంది కదా సెక్షన్ 3. ఈ సెక్షన్తో స్టార్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ సెక్షన్ 3 నుంచి స్టార్ట్ చేయండి, ఎందుకంటే మనకు చాలా టైం సేఫ్ అవుతుంది. లాస్ట్కి కొన్ని సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కూడా 8 marksకి వస్తాయి, అప్పుడు మనకు చాలా టైం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో స్టార్ట్ ద ఎగ్జామ్ విత్ 8 marks క్వశ్చన్. అయిపోయినాక 4 marks ట్రై చేయండి, నెక్స్ట్ 2 marks చేయండి. సో మరి సార్ నాకు 8 ఒకటే వచ్చి సార్ మిగిలిన వచ్చి అంటే ఆ 8 marks ఒకటి రాసి మిగిలిన రాసుకోండి. బట్ కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ 8 marks క్వశ్చన్ టు సేవ్ ద టైం. టైం సేవ్ చేయడానికి 8 marks క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేయండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ప్రతి క్వశ్చన్కి నీట్గా మీరు గివెన్ డేటా సొల్యూషన్ గివెన్ డేటా అని పెట్టండి. పెట్టినాక ఫార్ములాస్ వస్తే నీట్గా ఫార్ములాస్కి బాక్స్ పెట్టండి. గివెన్ డేటా పెట్టి గివెన్ డేటా రాయాలి, వట్టి గిడిచి పెట్టాడు కాదు. బాక్స్ వేయండి నీట్గా. వేసిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ యూఆర్ యూజింగ్, మనకి ఏమైనా ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ పక్కకి ఇక్కడ బ్రాకెట్ పెట్టి రాసేయండి.
నీట్గా చేసేయండి, ఫుల్కి ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే మనకి స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ 80/80 తెచ్చుకోవచ్చు ఈజీగా. సో ఇదంతా 70 మార్క్స్ పేపర్. రిమైనింగ్ 10 మార్క్స్ ఏంటంటే బిట్ పేపర్. బిట్ పేపర్ పార్ట్ బి. పార్ట్ బిలో మనకు ఏ ఆప్షన్ చూసినారే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది. అట్లా టెన్షన్ పడే పెట్టుకోకండి. ఫస్ట్ అని పెట్టి తర్వాత రాంగ్ అని కట్ చేసి అట్లాంటివి చేయకండి, మిస్టేక్స్. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ. నా బెస్ట్ అడ్వైజ్ అంటే ఇది అస్సలు మర్చిపోకండి. ఎప్పుడైనా 8 మార్క్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే. అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ మీరు ఏ క్వశ్చన్ రాసినా పర్ఫెక్ట్ వేయండి. ఫస్ట్ 16th క్వశ్చన్ రాస్తే క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 వేయండి, అంతేగాని 1 అని వేయకండి. ఓకే, రైట్. That's all for now. I want to tell you one more thing, that is this one. All the best to everybody, those who are going to write tomorrow's exam, not only for maths, for all subjects. ఏముంది రేపు తెలుగు మ్యాథ్స్ కదా, బాగా రాయండి, టెన్షన్ పడకండి. బీ కాన్ఫిడెంట్, బీ కూల్గా ఉంటే మనకి రాని కూడా తన్నుకుంటూ వచ్చేస్తాయి. ఆగ పడకండి. అండ్ హియర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ this video. I hope this video will help you. నేను ఈ వీడియో మన ఎగ్జామ్ అయిపోయినాక కూడా మనకు వచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్ని కీ పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అప్పుడు డిస్కస్ చేయొచ్చు మనం ఏ క్వశ్చన్స్ కవర్ అయినా, ఏ క్వశ్చన్ టచ్ చేస్తాం అనేది. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్. గుడ్ నైట్ అండ్ once again all the best. And here Shravya, good evening Shravya. Your explanation is nice. So thank you so much Shravya. Thank you for your support. So I want support from you also. Just share our channel with your juniors, with your friends and with your seniors, right? So that's all. Bye and good night. All the best once again.